ስሎፑ የሚነግረን ወዴት ዳይሬክሽን ብንሄድ ሞዴላችን ሞር አኪሬት እንዲሁም የሚሆነው ሰው አይ ኖ በቃላት ብቻ ሲገለጽ ትንሽ ኮንፊውዚንግ ሊሆን ይችላል። ግን ቤዚክ አይዲያው ምንድን ነው? አሁን ካለንበት የሞዴል ስቴት ሞዴላችንን እንዴት ብንቀይረው የተሻለ ፐርፎርም ያደርጋል የሚለውን ደግሞ የምናየው በካልኩለስ ነው። እነዚህን ሁለት ክፍሎች ነበር በዚህ ዊክ ለመጨረሻ ፕላን ያደረግነው። በፈርስት ሴክሽን ምን እናየን? የማትሪክስ ምን እንደሆነ፣ ቬክተር ምን እንደሆነ፣ ስካላር ምን እንደሆነ፣ ደግሞ ማትሪክስ ኦፕሬሽኖች አለ። ቤዚክ ማትሪክስ ኦፕሬሽኖች ለምሳሌ ትራንስፖዝ ምን እንደሆነ፣ ኖርም የቬክተር ኖርም ምን እንደሆነ፣ ዶት ፕሮዳክት፣ ማትሪክስ መልቲፕሊኬሽን የሚሉትን ለማየት ሞክረን ነበር። ዛሬ ደግሞ እንዴት ነው ማትሪክስ አዘ ፋንክሽን ሊገለጽ የሚችለው? ማለትም አሁን እንዳልኳችሁ ሞዴሎቹ የሚሆኑት ሞዴሎቹም አክቹዋሊ እንደ ማትሪክስ ይገለጻሉ። ዴታችንም እንደ ማትሪክስ ነው የሚገለጸው አትሊስት ሲምፕሊፋይ ስናደርገው። ሶ ቤዚክሊ አንድ ሞዴል ኢሜጅ ወስዶ ፕሪዲክት ሲያደርግ ያለውን ታስክ እንደ ማትሪክስ መልቲፕሊኬሽን ማየት እንችላለን። ኢትስ ፋንክሽን ኦፍ ሁለት ማትሪክሶች ማለት ነው። ሶ ያንን እንዴት ከሊኒየር ፈንክሽን ጀምረን ማለት ነው እስቲ አዘ ሊኒየር ፈንክሽን እንዴት ማትሪክስ ሊገለጽ እንደሚችል ዛሬ እናያለን። ከዛ በኋላ እንዴት ሎስ ፈንክሽን እንደምንሰራ እናያለን። ደን ስለ ግሬዲየንት ትንሽ እናይና አትሊስት የማቴማቲካል ፋውንዴሽን የሚለውን ፓርት እንጨርሳለን ማለት ነው ዛሬ። ከባለፈው የቀረን ፓርት ስላለ ትንሽ ለመፍጠን እንሞክራለሁ ዛሬ። ባለፈው እንዳልኳችሁ ኢንትሮዳክሽን አርዘምኩት፣ ግን ባለፈው እንዳልኳችሁ እያንዳንዱ ፓርት ላይ ስንሄድ ምን ያህል እንደተረዳችሁት ሞር ታይም ላጥፋበት ወይም ቶሎ ልለፋው የሚለውን ማውቀው ከእናንተ ኢንተራክሽን ነው። ጥያቄ ስጠይቅ ቶሎ መልሱልኝ ከሆነ በፍጥነት አልፈዋለሁ። የሚከብዳችሁ ከሆነ ደግሞ ጥያቄ ብትጠይቁኝ ቻት ላይ ወይም ደግሞ መልስ ካላገኘው ብዙ አልተረዳችሁ የከበዳችሁ ኮንሰፕት ነው ብዬ ስለማስብ እዛ ላይ ሞር ታይም አጠፋለሁ እና ፕሊዝ ሁላችሁም ቻት ላይ በቻላችሁት መጠን ኢንተራክት አድርጉ። ኢንፐርሰን ካላችሁም ኢትስ ፋይን፣ ስቲል በኢንተርኔት አክሰስ ካላችሁ ሚቲንጉን ጆይን አድርጉና አይ ቲንክ ሁላችሁም ቻት ላይ ብትኖሩ ጥሩ ነው። ሞር ለእኔ ኢንፐርሰን ስላልሆንኩኝ ኦፍላይን ያላችሁ ተማሪዎች ሪስፖንስ ማየት ስለማልችል ነው። ቻቱን ጆይን አድርጉላችሁ ማለት ነው። እሺ ለጋሳ አሁን ብቻ ይችላል ወይስ ትንሽ እንጠብቅ? ያ ቴንክ ዩ ቢኒ። አይ ቲንክ 16 ሰው ብቻ ነው ጆይን ያደረገው እስካሁን። ሶ ዛሬ ኦፍላይን ያለው እንትን የለም፣ ሴሽን የለንም። ኤቭሪዋን ኢዝ ኦንላይን። ያ ለዛ ትንሽ እንጠብቃቸውና አይ ቲንክ እስከዛ ግን ጥያቄ ምናምን መጠየቅ ስትፈልጉ እንደዚህ እጅ እያወጣችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ሶ ማይክ እንዳይረባበሽ እንደዛ ማድረግ እንችላለን። ፕላስ ሜሴጅ ወይ ደግሞ ቴክስቱ ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ቻት ሴሽኑ ላይ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ምናልባት ቢኒ ክላሱን ከመጀመሩ በፊት ኤኒቲንግ እሱን ልትጠይቁት ኦር ልትሉት የምትፈልጉት ነገር ካለ እጅ እያወጣችሁ የተወሰነ ደቂቃ ልስጣችሁና ሴሽኑ ከመጀመሩ በፊት ማለት ከባለፈውም ምናልባት ጥያቄ የሆነባችሁም ወይ ደግሞ ጀስት ሰጀሽንም ኦር ኮሜንትስ ላይክ የምትፈልጉትን ነገር እጅ እያወጣችሁ እድሉን ልስጣችሁ፣ ተጠቀሙበት እድሉን። ካልሆነ ስም እየጠራው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ድምጽ አይሰማም ሚዩት ነው። ስለ ነበረው የምትችሉ ካላችሁ ካሜራችሁን ብታበሩ ደግሞ ሞር ለእኔ ኢንተራክቲቭ እንዲሆን ይጠቅመኛል። ከዚህ ማንንም ስለማለት ብቻዬን ማስተምር እንዳይመስለኝ የምትችሉ ተማሪዎች ካሜራችሁ ነው። ሀሳብ ጥያቄ ያለው ሰለም በስም ጠራለሁ ማለት ነው። ለዛ ከሆነ
So I will start from ገሊላ ለማውራት የሚመችሽ ከሆነ you can proceed. ኦኬ እሺ፣ እንዴት አደራችሁ? መጠየቅ የምፈልገው አሁን ምንድን ነው የምትማረው እና እንዴት ማሽን ለርኒንግ ከሆነ እንዴት ጆይን አደረግ ያለ ኤክስፒሪየንስ ብትነግረን። እሺ ቴንክ ዩ ገሊላ ለጥያቄው። አሁን የምማረው ሜጀሪ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ነው፣ ግን ቤዚክሊ እዚህ ኮምፒውተር ሳይንስ እና ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ መካከል በጣም ኦቨርላፕ አለ እና አሁን ላይ ማስተርስ ላይ የሰራ ያለው ጀስት ፒውር ኤአይ ሪሰርች ነው የሰራ ያለው። እንዴት ጆይን አድርጎኝ ኢንትረስቲንግ ከድሮ ጀምሮ ትንሽ ወደ ማትስ እና ወደ ኮምፒውተር ሳይንስ ኢንትረስት ነበረኝ እና አይ ቲንክ ማሽን ለርኒንግ ጥሩ እንትን ነው ሁለቱን ኮምባይን ለማድረግ። አይ ቲንክ ማትስ የምትወዱ ሰዎች ካላችሁ እና ወደ ኮምፒውተር ሳይንስ ወደ ሶፍትዌር የሚፈልጉ ሰዎች ካላችሁ አይ ቲንክ ማሽን ለርኒንግ በጣም አሪፍ እንትን ነው፣ ሚድል ግራውንድ ነው በሁለቱ መካከል እና ለእኔ ምክንያቴ እሱ ነበረ። ከዛ ደግሞ ያው አይ ቲንክ ኦቨር ታይም አይ ቲንክ ከ2022 ጀምሮ የኤአይን ደግሞ ኢምፓክት ስናይ ደግሞ አይ ቲንክ ኦልሞስት ግዴታ ነው ከዚህ በኋላ ኤአይን እንትን ማለት አለብን ሁላችን በሆነ ያህል አትሊስት አንደርስታንድ ማድረግ አለብን ከዚህ ፊቸር ወደዛ እየሄደ ስለሆነ። ሶ አይ ቲንክ ምንም ፊልድ ያለ ሰው ኤአይ ትንሽ መማር አለበት የተወሰነ። በተለይ ወደ ናቹራል ሳይንስ ራሱ አሁን ወደ ባዮሎጂ ምናምን ላይ ያሉ ሰዎች ሪሰርች ሲሰሩ አብዛኛውን ፓርት ዴታ ሳይንስ አትሊስት ዴታ ሳይንስ ማለት ከሆነ ያህል ኤክስፐሪመንት ሰርታችሁ ያለውን ዴታ እንዴት ነው ኢንተርፕሬት የምናደርገው የሚለውን ፓርት ነው እና አትሊስት ያንን ፓርት ሁሉም ሰው መማር አለበት እና በዛ ምክንያት ጆይን አድርጌያለሁ። ከእናንተ መካከል ኤአይ ወይም ወደ ሶፍትዌር ሜጀር የሚያስብ ሰው አለ ወይስ ሌላ ሜጀር የምታስቡ? እኔ ወደ እንትን ዳታ ሳይንስ መግባት ፈልጋለሁ፣ ግን እስካሁን አልወሰንኩም። እንደ አይዲያ ነው የያዝኩት ነገር። ሳየው ማሽን ለርኒንግ አሪፍ ነገር ነው። አይ ቲንክ ያው ሜጀር ምናምን ላይ you don't have to decide too early አለ ነገሮች ሲቀየሩ አብሮ መቀየር ጥሩ ነው ማለት አንድ ነገር ወስኖ ግዴታ እሱን ማድረግ አለባችሁ ማለት አይደለም። እሱን እንተናነቃለሁ እመክራለሁ። ግን ያ ኤአይ ማሽን ለርኒንግን አትሊስት እንደ ማይነር ወይም ደግሞ ሜጀራችሁ ራሱ ባይሆን ጎን ለጎን በትርፍ ሰዓታችሁ እንደዚህ ኦንላይን ኮርሶች ምናምን መውሰድ አሪፍ ነው። ኦኬ ምህረት ኮሜንት ሴሽን እንትን ላይ ጽፈዋል። ዋትስ ኤክስፔክት ፍሮም አስ አፍተር ለርኒንግ ዲስ ኮርስ is this program about just knowing how to work is or it includes designing models የሚል ጥያቄ ጠይቋል። እስቲ ሌንጮ እና ቪኒ በእኔ በኩል አትሊስት እስካሁን ፕላን አድርጌ ያለሁት ሞዴሎቹ እንዴት እንደሚሰሩ ለመረዳት ነው። ሞዴል ዲዛይን ብንማር በጣም አሪፍ አይ ቲንክ ሞር ፋን የሆነ ፓርት ውስጥ ነው። ግን ታይም አይ ቲንክ ብዙ ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ላይ አትሊስት ሁለት ኮርስ ምናምን ነገር ነው ከቲዮሪ ጀምራችሁ እስከ ዲፕ ለርኒንግ እንትን ስትሉ ነው። ገረፍ ያግን ለማየት እንሞክራለን ጀነራል አይዲያዎቹን እያየን፣ ግን ዲቴይል ነገር ለመሸፈን በቂ ታይም ያለን አይመስለኝም። አሁን አትሊስት ቤዚክሱን የሆነ ፋውንዴሽናል አይዲያዎቹ ለማሰጣጣት ሞክራለሁ። ሁሉም ላይ ሁሉም ኤአይ ብዙ ሰብ ፊልድ ስላለው ለሁሉም ፓርት የሚጠቅሟችሁን ቤዚክ የሆኑ አይዲያዎችን ከቨር እናደርጋለን እና ቲዎሪቲካል አይዲያዎቹን ማቴማቲክሱን ከቨር ለማድረግ እንሞክራለን አሎንግ ዊዝ ኮድ ማለት ነው። እነዚህ ነምፓይን እና አትሊስት የተወሰኑ ላይብራሪዎችን የፓይተን ኤክስቴንሽኖችን ለማየት እንሞክራለን። ግን ሞዴል ዲዛይን ላይ ሜይ ቢ ሌላ ኮርስ ካለን ወደፊት በዛ እናያለን እንጂ አይ ቲንክ በዚህ ኮርስ በቂ ታይም አይኖረንም። ግን አይዲያዎቹን እናያለን። አትሊስት እንዴት ዲዛይን እንደሚደረግ እኛ ዲዛይን አድርገን ባንሰራ አዲስ ዲዛይኖቹን እናያለን።
ኦኬ የማራናታ ኦኬ አሪፍ ኤብራ እሺ ስለ አሬ ኤንድ ኖርም ትንሽ ዲቴል ነገር ናይስ እሺ I'll give you a quick recap አሁን የማራናታን ጥያቄ አንዴ ልመልሰው like lecture ከመክፈቴ በፊት job opportunities for a person who majored in AI so እንዴት ነው like ስራ opportunity ለAI I think globally almost everything with the AI move ያደረገ ነው so previously like software engineering role የነበሩት አብዛኞቹ kind of found a mix ናቸው like AI like AI ኤጀንቶችን ኦርኬስትሬት ማድረግ እንዴት ጃርገን like ሌላ ሲምፕሊ ኤክስፕሌን ለማድረግ አብዛኞቹ ስራዎች ላይ ኤአይን like የኤአይን አጠቃቀም ዲዛይን ማድረግ በጣም አስፈላጊ like ፓርቲ የሆነ መጥቷል so almost any software ወይ ኮምፒውተር ሪሌትድ ስራ ሲሰሩ ኤአይ አትሊስት ይሄን የምንማረው ስኪል ሳይሆን ኤአይን መጠቀም like just ኖርማል መጠቀም ሳይሆን like ኤጀንት ሲባል ሰምታችኋል ሰሞኑን አዲስ like ሪሰንት ተርም ነገር ነው ኤጀንት ማለት like እንደ ቻት ጂፒቲ አይነት ሆኖ ግን ከቴክስት በተጨማሪ like ፋይሎችን መክፈት አናላይዝ ማድረግ ኦልሞስት ታስክ አሳይን አድርጋችሁ የሚሰራ እንትን ማለት ነው የሚሰራ ሞዴል ማለት ነው ሶ እነሱን ስትጠቀሙ የነሱን አውትፑት እና ኢንፑት ኦርጋናይዝ ማድረግ ስታንድ ኦፍ ስኪል ብትማሩት ነገር ነው በጣም ኮምፕሊት አይደለም ሶ አትሊስት ያንን ማወቅ አስፈላጊ ነው ለማንኛውም ስራ ላይ ስንመጣ ግን ኤአይ ቲዮሪ ከተማራችሁ ማሽን ለርኒንግ ኢንጂነር ሆናችሁ like ኦንላይን ስራዎች ነው አሉ ጤና እነሱ መስራት ትችላላችሁ ኤአይ like እንትን ማለት ነው as a machine learning engineer ይሄ የሚሆነው ሞዴል ትሬን ማድረግ ዴታ አናላይዝ ማድረግ የመሳሰሉት ናቸው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ as a external skill ለሌሎች ስራዎችም ይጠቅማል like ለሶፍትዌር ኢንጂነሪንግም ለዌብ ዴቨሎፕመንት ምናምን ላይ ሜቢ just personal ራሳችሁ ጥቅም ነው የሚሆነው ግን ለካምፓኒ ሶፍትዌር ኢንጂነር ስትሆኑ then እነዚህ ኤጀንት መጠቀም ምናምን like higher level skill ናቸው እነዚህ ማሽን ለርኒንግ ኢንጂነር ስትሆኑ አሁን ይሄ የምንማረው ነገር እንዳለ ያስፈልጋችኋል then software engineer እና any other computer related ስራ ስትሰሩ like ቲዮሪው ዛሬ እዚህ የምንማረው በጣም ባይጠቅማችሁ like ግዴታ አይደለም አሪፍ ነው ማውቃችሁ ግን like ከፍ ያለ like higher level skill ማለት እንዴት ሞዴሎችን ኦርጋናይዝ እንደምታደርጉ ያለው ያስፈልጋችኋል then yeah so AI ሜጀር ካደረጋችሁ then ስራ አሪፍ ተስፋ ያለው ይመስለኛል በእኔ እይታ ግን ያው ፊቸርን ፕሪዲክት ማድረግ ከባድ ስለሆነ ያያችሁ አጀስት አድርጉ so I think ኤባን ጠቅ ለመመለስ ስለ ኖርም ዲቴል ትንሽ ንገረን let me share my screen so before you share your screen ከዛ በፊት ሶስት ላይ ስለምንጀምር ኖርማሊ just as introduction ይሄን ብለን then በዛው እንትምትልና በዛው ትቀጥላለህ ማለት ነው አይሻልም I think so ምንድነው ከኛ ኤክስፔክትድ የምደረገው የምለውን ነገር የተወሰነ ብሪፍ ለመስጠት since you are high schooleሮች እና ስኩል ግራጁዌት እንደመሆናችሁ ከናንተ የሚጠበቀው ፊውቸር ላይ የምትማሩትን ነገር ቀድማችሁ ማወቁ ለምሳሌ ቢኒ ቅድም እንዳለው ኤአይ ዩዝ ማድረግ ብቻ ሳይሆን በደንብ መጠቀም ፕላስ ያንን ኤአይ ደግሞ ዴቨሎፕ ሊያደርጉ የሚችሉ አይነት ሰዎች ስፔሻሊ ኢን ኢትዮጵያ ገና ነው ስለሆነ ማለት ቢኒስ ከዛ ከካስት ያለውን ኤክስፒሪየንስ ነው ሼር እያደረገልን ያለው በኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ሲታዩት አብዛኛዎቹ ነገሮች ገና እየተጀመሩ ነው ዩኒቨርሲቲዎች ላይ እየተጀመሩ ነው ኖርማሊ አስ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ስቱደንት በኤአይ እና ማሽን ለርኒንግ ላይ ነው ስፔሻላይዝ ያደረኩኝ ያለሁት እና ካረንትሊ ማለት የምትወስዷቸው ኮርሶች ያን ያህል ወደዛ የሚገፋፉ አይነት አይደሉም በት እንዴት ነው እናንተው በራሳችሁ ለምሳሌ እንደዚህ ኦንላይን ኮርሶችን ወይ ደግሞ ከሌሎች ዩኒቨርሲቲ ከውጭ ዩኒቨርሲቲዎች የሚሰጡትን ኮርሶች እያያችሁ የወሰዳችሁ ስትሄዱ ነው ወደዛ ስፔሻላይዜሽን የምትገቡት ማለት ነው ሶ ይሄ ኮርስ ለምንድን ነው የሚጠቅማችሁ የምለውን ነገር እናንተ ከዚህ የሆነ ነገር ታገኛላችሁ then ባገኛችሁት ነገር ላይ ደግሞ ሞር ዲፕ ዳይቭ ትገቡና ማቆፈር ትችላላችሁ ማለት ነው ላይክ ዳት እንጂ ኤቭሪ ነገር ማለት እናንተ ሞር ማንበብ ሞር ሰርች ማድረግ ተጠበቅባችኋል ሞር ወደ ግቢም የምትገቡ ስላላችሁ then you will decide በዚህ
ማለት ካሬንትሊ ተፈላጊነት ያላቸው እንትኖች ናቸው። ኤአይ እና ማሽን ለርኒንግ፣ ዳታ ሳይንስ ቢኒ ቅድም ሲለው እንደነበረው ከጆብ ኦፖርቹኒቲውም ስናየው ላይክ በጣም ብዙ ተፈላጊነት አለው። ሶ ከዛ አንጻር እናንተ አትሊስት ዩ ሃቭ ቱ ቤዚክ አንደርስታንዲንጉ ሊኖራችሁ ይገባል። ከዛም ደግሞ እናንተ ሞር አድቫንስ እያደረጋችሁ እንዲትሄዱ ታስቦ ነው ማለት ነው። ያ አይ ቲንክ ይሄን ብንል 3 ደቂቃ ሊሆን 2 ደቂቃ ነው የሚቀረን። 3 ሰዓት ሊሆን 3 ሰዓት ላይ ልክ እንጨምራለን ማለት ነው። አይ ቲንክ ሉና የሆነ ነገር ጽፋለች። ለሚ ቼክ ኦኬ ቢኒ አንተን ነው የሚመለከተው። እስቲ ይኸውና ጥያቄው Okay, could you share how you got the opportunity to join the university? Was it scholarship? And tell us a bit about your journey. Also, for someone trying to decide between AI engineering and software engineering, which path would you recommend and why? Thank you. Actually, ማለት ነው የሆነ ጊዜ ቅርብ ጊዜ የከፈትነው ግሩፕ ነበረ ኢትዮጵያን ተማሪዎችን ካይስት አፕላይ ሲያደርጉ ለመርዳት ማለት ነው። ላክላችሁ ሊንኩን እዚህ እዛ ብትገቡ አይ ቲንክ ከረንትሊ አፕላይ ያደርጉ ያሉ ሰዎችም አሉ። ከእነሱ ጋር መረጃ መቀየር ትችላላችሁ። ፕላስ እኔን ጨምሮ ብዙ ከአስተማሪዎች እዚህ ግሩፕ ውስጥ አሉ። አይ ቲንክ ማንኛውም አይነት ብጠይቁ እዚህ ላይ መልስ ታገኛላችሁ። ሊንኩን አሁን ሼር አድርገዋለሁ እዚህ ቻት ላይም ሜይ ቢ ላይም ግሩፕ ላይም ሼር አድርገዋለሁ። So okay, let me share like I think generally we already shared like with AI like on us. So group ልከዋለሁ ጆይን አድርጉ ጀስት ቴሌግራም ላይ ነው። ከዛ ያ እንትን እኔ ጆይን አደረኩት በጂኬኤስ የሚባል ፕሮግራም ነው። አክቹዋሊ ዳይሬክትሊ ካይስት አፕላይ አድርጌ ሳይሆን ከሰማችሁ ጂኬኤስ ወይም ግሎባል ኮሪያን ስኮላርሽፕ ይባላል። እሱን ደግሞ ሊንክ ላክላችሁ። ኢን ኮሪያ ዶት ኬር ላይ ነው ያለው እና እንዴት ነው እኔ ቴክኒካሊ በእንትን ነው የኮሪያ መንግስት ለየሀገራቱ ስኮላርሽፕ ይሰጣሉ። ለአንደርግራድም ለግራድም በአመት ኮታ አለ 3 ሰው ምናምን እንደሚወስዱ በኛ ጊዜ እና አይ ቲንክ አሁን ተቀይሯል ቁጥሩ ግን ደን ኢንትራንስ ውጤት ምናምን ነገር ሪኮመንድ ተደርጌ ከዛ በዛ ምክንያት ነበር ኢንተርቪው ምናምን አድርጎኝ ያገኘሁት። በኤምባሲ በኩል ሲሆን እንደዛ ነው። ግን ኦንላይን ትራክም አለ ዩኒቨርሲቲ ትራክ እና ምንም ነገር ከኤምባሲ ምናምን ሳትጠበቁ አሁን መልክ ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ ማለት ነው ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እንትን ዩኒቨርሲቲ ትራክ የሚላል ዩኒቨርሲቲ ትራክ ጂኬኤስ ዩኒቨርሲቲ ትራክ ለአንደር ግራጁዌት ማለት ነው። እዚህ ላይ ገብታችሁ ለዩኒቨርሲቲዎቹ ቀጥታ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ እንዳልኳችሁ ጂኬኤስ በኤምባሲ ትራክ ነው። ለኤምባሲ ትራክ ደግሞ አይ ቲንክ ኤምባሲ ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ ወይ ደግሞ በከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በኩል ላይክ አይ ቲንክ በኢንትራንስ ውጤት ምናምን አይተው ሪኮመንድ ያደርጋሉ። ከዛ ማይት ኮንታክት እሱ ላይክ ሁለት መንገድ ነው ያለው። አይ ቲንክ ይሄኛው ግን ሞር ተማሪ ስለሚወስዱ አይ ሪኮመንድ ይሄኛውን ሁለቱም ቼክ አድርጓቸው ኦር ቀጥታ ለካይስት አፕላይ ማድረግም ትችላላችሁ። እሱን ደግሞ የምታደርጉ ከሆነ ቅድም ያላኩት ቴሌግራም ግሩፕ ላይ ገብታችሁ ጥያቄ ምናምን ጠይቁን፣ ስፋት እንመልሳለን። እሺ ከዛ ማይ ጆርኒ ሶ ፋር ያ አይ ቲንክ ላይክ እኔም ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ብዬ ነበር አክቹዋሊ መጀመሪያ ሃይስኩል እያለሁ ኢንትረስቴ ብዬ ያሰብኩት ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ነበረ። ግን እዚህ መጥቼ ሳይሆን ለእኔ ፐርሰናሊ እንትን ስለሆነ ነው አይ ገስ ሞር ቲዎሪቲካል ስለሆነ ትንሽ ተመቸኝ ነገር ማሽን ለርኒንግ እና ደግሞ ሞር ኤክሳይቲንግም ሆኖ ታየኝ ለእኔ ፐርሰናል። ይሄ ፐርሰናል ኦፒኒየን ነው። ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ኦፍኮርስ በጣም መሰረታዊ ያስፈልጋል። ግን አይ ቲንክ ሙቪንግ ፎርዋርድ ማለት ነው ኮድ ማድረግ ብቻ አይ ዶንት ቲንክ ኢትስ በጣም እንትን ስኪል ላይክ ይሄ የኮድ ማድረግ ቫሊዩ ኦቨርታይም እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ምክንያቱም ኤአይ ሞዴሎች በጣም አሪፍ የሆነ ኮዲንግ ላይ አይ ቲንክ ለሰዎች የተሻለ ኮድ ያደርጋሉ ኢን ሞስት ሲናሪዮስ እና ጀስት ኮዲንግ ብቻ ማወቅ የሆነ ማንኛውም ሰው ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ማንኛውም ሰው ቻትጂፒቲ ላይ ገብቶ ይህንን አፕ ስራልኝ ማለት የሚችልበት ታይም ብዙ ሩቅ አይደለም። አሁን ራሱ ኦልሬዲ ይቻላል፣ ግን ሞር የተሻሻለ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ኔክስት ስኪል የሚሆነው
ላይክ እነዛ ሞዴሎች እንዴት እንደሚሰሩ ማወቅና ሞዴሎቹን በደንብ የተሻለ መጠቀም መቻል አድቫንቴጅ ላይክ ስኪሉ የሚሆነው አይ ቲንክ ፐርሰናሊ ማስበው ኢደር እሱ ነው ወይ ደግሞ ላይክ ቤዚክሊ ኤምኤልን ማወቅ ሶፍትዌር ኢንጂኒሪንግ ብቻ ማወቅና ኮድ ብቻ ማወቅ ማድረግ አይ ቲንክ ቫልዩ የቀነሰ የሚሄድ እንትን ነው መንገድ ነው። ሶ ኦፍኮርስ ኮዲንግ ማወቅ አለባችሁ፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ጀስት ኮዱን ምን እንደሆነ ማወቅ አለብን አይደል? ሞዴሉ ሪተርን የሚያደርገውን ኮድ ካላወቅን ሪስኪ ነው የሚሆነው። ግን ከዛ ደግሞ ሞዴሎቹንም ማወቅ አለብን። ሶ አይ ቲንክ ኤአይ ኢንጂነሪንግ ከተማራችሁ ካይንድ ኦፍ ሶፍትዌርም ትንሽ ትማራላችሁ፣ ኮዲንግ በደንብ ትማራላችሁ። ስለዚህ እኔ አይ ሪኮመንድ ኤአይ ኢንጂነሪንግ ጀስት ቢካዝ ኦፍ ፒውር ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ቫልዩ ሊቀንስ ስለሚችል ኢን ዘ ኒር ፊውቸር ማለት ነው። ከዛ ግን ያው ኢንትረስታችሁ ደግሞ ማተር ያደርጋል። ኢንትረስታችሁ ስል ለምሳሌ ነገሮችን ቢውልድ ማድረግ ከሆነ የምትፈልጉት ኦፍኮርስ ሶፍትዌር ሄቪ ስተዲ ታደርጉና ግን ኤአይንም ማወቅ አለባቸው። ኦፍኮርስ ግዴታ ነው። ቲዮሪ ደግሞ ወይ ደግሞ የሆነ አላ ሪሰርች የምታስቡ ከሆነ ደግሞ ወደ ኤአይ ፎከስ ታደርጉና ግን ደግሞ ሶፍትዌር ማወቅ ግዴታ ነው። ሶ ላይክ አንዱን ተምራችሁ አንደኛውን ተውት ማለት ሳይሆን ባላንሱ ዲፔንድ የሚያደርገው የእናንተ ኢንትረስት ላይ ነው። ግን ኤአይን ላይክ ኮምፕሊትሊ ያለ መማር አይ ቲንክ ሪስኪ ነው በዚህ ሰዓት ላይ። ሶ ቴንክ ዩ ቪኒ። ሰዓታችን 3:05 ሆኗል አሁን። ሶ ተጨማሪ ሀሳብ ጥያቄ ካላችሁ እንዳልነው እጅ እያወጣችሁ ወይ ደግሞ ቻቱ ላይ እየጻፋችሁ እንቀጥላለን ማለት ነው። ሶ ዊ ካን ስታርት ብዬ አስባለሁ። አሁን ዩ ካን ሼር ዩር ስክሪን ጎ አሄድ። ያ በጣም አሪፍ። ካሜራ ለበራችሁ ሰዎች ያላችሁ እስቲ ቅድም ካልተሰማ የምትችሉ ካላችሁ ካሜራችሁን አብሩ። ያ በዛው እንተዋወቃለን። እሺ ሶ ስክሪን ይታያል ነው? እሺ ሶ ከሌክቸር ዋን ላይ ነበር ላስት ታይም ያቆምነው። ዛሬ ሌክቸር ዋን የቀረውን ግማሽና ሌክቸር ቱን ከቨር ለማድረግ እንሞክራለን። ትንሽ ሶ አጌን ቤዚክ ላይ ፎከስ እናደርጋለን በዚህ ሳምንት። ማትስና ቤዚክ አይዲያዎች ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው። ሶ ጥያቄ ካላችሁ በደንብ ጠይቁኝ። እና ቅድም አሪፍ ጥያቄ ጠይቀው ነበር። ኖርም አክቹዋሊ ምንድን ነው? ላይክ ኮንሰፕቹዋሊ ማትሪክስ ኖርም ምንድን ነው? እና እንትን ነው ኖርም ማለት ነው እንደ ሳይዝ ተረዱት። ሶ ላይክ ኤግዛክትሊ ሳይዝ ምንድን ነው የሚለው መጠየቅ አለብን። ሶ አሁን ስኬለር ነምበር ቢሆን ለምሳሌ አሁን 5 ሳይዙ ከ6 ይበልጣል ወይስ ያንሳል? በጣም ኢዚ ጥያቄ ነው አይደል? ያንሳል። ምክንያቱም ጀስት ኦብጀክቲቭሊ ካን ጀስት ሜዠር ዘ እንትን አብሶሉት ቫልዩን ኦር ጀስት ቫልዩን አይተን ስኬለሮችን ኮምፔር ማድረግ ቀላል ነው አይደል? ናው ግን ማትሪክስ ሲሆን ኦር ቬክተር ሲሆን how do you compare? like አላ I think እዚህ ጋር መጽሐፍ ልጀምር እንደ ኤግዛምፕል። የት ነበር ያቆምነው? ሌክቸር ስላይድ 15 አካባቢ ነበር ያቆምነው አይደል? ኦር ኢቨን 14 30 እዚህ ጋር ነው። ሶ እዚህ ጋር መጥቼ ሶ አንዴ ኖርምን ዝም ብዬ ኤክስፕሌን አድርገውና ከዛ ወደ ዛሬ ክላስ እንገባለን። ሶ አሁን about norm ማለት norm is approximately size አለ። ከዛ ግን not exactly እሺ don't take my word for it። norm ብዙ አይነት definition አለ። ግን let's just start with the scale. so on a b if I assign 5 I can just see its effect አለ ሳይዙን compared to 6 ለምሳሌ we can just say it's less than 6 and now it's easy to explain how. Then if I say ለምሳሌ v1 the vector 1 is np dot array okay 1 okay and v2 is np dot array አሁን ኮሜንተሪ መልስ ፈልጋለሁ ከዚህ ከv1 እና v2 ለምሳሌ if it's 0.5 ከዛ 2.5 which one is like bigger? It's even hard to define which one is bigger, like which one is larger, you know. Again, and like still pretty intuitive your idea. ምንድነው ይሄ like so እዚህ ጋር የኤን like ኤንን ሳይዝ
አንድ ሌላ ቁጥርን ብናባዛበት ምን ያህል ይጨምረዋል ብለን በዛ መተርጎም እንችላለን። right? አንድ ሌላ ቁጥር ለምሳሌ if you define like a reference number, reference 1, then አምስትን ከሬፈረንስ ጋር ብናባዛው ስድስትን ከሬፈረንስ ጋር ከምናባዛው ያንሳል። so that's one definition. So in the same way vector 1ን ለምሳሌ like referenceአችንን 1 1 ብናደርገው ለምሳሌ vector 1ን ከሬፈረንስ ጋር ዶት ፕሮዳክት ብናደርገው v2ን ከሬፈረንስ ጋር ዶት ፕሮዳክት ብናደርገው ካለው ጋር we can compare it. Another way would be just to compare the norm, like norm እንዴት በኮምፒውተር እናደርገው የሚነግረኝ ሰው calculate. How do we compute norm in NumPy? አይታየኝም መልስ። ማንም የለም እንዴ? ኖርም እኮ ትምረናል ባለፈው። Hey bro. እስኪ ኦኬ ሉና መልሳለች እስቲ ነው sorry that got straight. Nice. እሺ yeah I ማለት like how do we compute it ማለት like look at it probably I didn't compute it ገና ግን how do we compute the norm? What's the function numpy like it is numpy dot lean I think this stands for linear algebra actually then norm ባለፈው ነው እንዴ ኦኬ ካላየን I'm sorry like ማለት ኖርም ተምረን ነበርና ኢንከቨር ካላደረግን ዛሬ እናደርጋለን so linear dot normal feature so ሁለቱም print ብናደርጋቸው okay እዚህ ጋር መተን the first one is 2.23 and the second one is 2.54 and yeah basically v2 is larger so ይሄ አንድ ኮንሰፕት ነው like ወይም like ሁለቱን ኤሌመንቶች ስኩዌር አድርገን ደምረን ስኩዌር ሩት ማለት ነው like that's normal distance from the origin ማለት basically እዚህ ጋር like ቁጥሮችን ስካለሮችን ኮምፔር ስናደርግ we can just compare them by their distance from the original አምስት ያለው ዲስታንስ ከስድስት ካለው ዲስታንስ ያንሳል እንደምንለው the same way sizeaቸውን we can determine it by the norm ወይም the distance from the origin. Now how do we do it for like a matrix? Well አንደኛው like and possible way you can think of as again የሆነ 3-dimensional space ላይ again like if it's a vector if it's a single vector like on 3-dimensional vector ቢሆን ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን 1 2 3 ሆኖ እዚህ ጋር ደግሞ 3 ቢሆን እንደዚህ ሁለቱ ማለት ነው again we can compare them by their distance from the origin again matrix ሲሆን it's not a single vector አይደል so matrix like ለምሳሌ if you have 2 3 and 4 5 we can still compute the norm again it's not straightforward ለምን መሰላችሁ like there are multiple definitions ለማትሪክስ ኖርም ሲሆን እኛ ግን የምንጠቀመው አሁን እዚህ ጋር ባለፈው ነው every element ስኩዌር አድርገን መደመር ነበር አይደል we just ስኩዌር ራዲካል እንሰራና አንድ ራዲካል ወይ ስኩዌር ሩት የሚለው አንድ ራዲካል ነው then ሁለት ስኩዌር ሲደመር አይደል 2 ስኩዌር ሲደመር 3 ስኩዌር and so on አይደል ሲደመር 4 ስኩዌር square. This was normal ለኛ ይሄ actually it's called Frobenius norm እና ሌሎች ኖርሞችም አሉ ግን forget about it like አሁንም እኛ like በእኛ ኮንቴክስት ለኛ ማተር የሚያደርገው basically ማግኒቱድ ነው የምንሰራው ወይም እያንዳንዱን ኤሌመንት እንደ ቬክተር አስበናቸው then like basically yeah we just compute the distance from እንትን ማለት 0 0 አስበን like ሪፈረንስ ማትሪክሳችን የሚሆነው just 0 0 ነው ከዛ በኋላ ያለውን ዲስታንስ ነው የምንሰራው እሺ so norm in the distance አስቡት in the distance measure from reference from 0 ማለት ነው from empty matrix ያለውን ዲስታንስ ነው ብላችሁ አስቡት or it's kind of a way of comparing the size ግን ለስካላር ሲሆን it's easier ሳይዙ ነው ማለት ከዜሮ ያለው ዲስታንስ it's ከዜሮ ያለው ዲስታንስ it's the size ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ለማትሪክስ ምናምን ሲሆን I know it gets complicated እና ብዙ ዴፊኒሽኖች አሉት ብዙ ኤክስፕላኔሽኖች አሉት ለእኛ ግን it's kind of a measure of size ወይም የሆነ ሁለት ቬክተሮችን ኮምፔር ስናደርግ
ዲስታንስን ኮምፕሬስ ስናደርግ የምንጠቀምበት እንትን ነው ሜትሪክ ነው። ሶ ኖርም አዝ በረጅም ኤክስፓንሽን ኖርም አዝ ዲስታንስ አስቡት እና ሲንግል ማትሪክስ ከሆነ የምንሰራው it just becomes distance from zero አይደል? እሺ ጠይቃችሁ ለምሳሌ if I had m matrix m2 እና matrix m3 በሁለቱ መካከል ያለውን ዲስታንስ እንዴት ይሰራል? like if I just complete the norm of m2 it's the distance from zero አይደል? ወደ m2 how about distance from m2 to m3? like I know distance is not the right term እዚህ ጋር ግን just approximate እናድርገውና በዛ how do we compute the difference between m2 and m3? like አሁን በሰጣችሁ ኤክስፕላኔሽን መሰረት ቻት ላይ እስቲ ጻፉ። ማንም የለም? ዳግም ጉት እስኪ ቻት ላይ ጻፍልን። እንዴት ነው ኤም2 እና ኤም3 ቢኖረን እንዴት ነው የሁለቱን ዲፈረንስ በኖርም አፕሮክሲሜት የምናደርገው? as an example የኤም1 ብቻ ኖርም ብንሰራ it's the distance from zero ወይም ከዜሮ ዜሮ ጋር ያለን ዲፈረንስ ነው አለ አይደል? አሁን በኤም2 እና በኤም3 መካከል ያለውን ዲፈረንስ እንዴት እንስራው? it should be the norm of m2 minus m3 አይደል? I see. Subtracting the norm of one from the other. Okay, that's a good idea. It's የምህረት idea. It's computing the norm of m2 and subtracting the norm of m3. That's interesting. That could be done. Okay. Why is this wrong? So, like the general way of doing it is norm of m2 minus m3. ለምን ይሄኛው ሁሌ ፖዚቲቭ ነው? So actually let me explain. I think difference and distance in asab. So what's happening in asab? Let's say if we have two numbers ማለት ነው ከነምበር ጀምር ከፖይንት ጀምር ኮኦርዲኔት ስፔስ እናስብና ቬክተር እናስብ። so v1 እና v2 ልስጣችሁ ድጋሚ okay a new set of two vectors. so እሺ distance between vectors እሺ we're talking about distance guys. Distance is positive fully አይደል? So if I give you v1 as 1 okay 1 and 2 okay and v2 as in p dot array of 4 and 6 okay what's the distance between those? like coordinate plane asabut if we had I think Microsoft Paint different enough. Let me Paint. So there I hope there. So yeah, and does it mean where then yeah okay one not to be not so v1 is so as you got like so as you got v1 allen blend answer as you got v2 okay v1 and v2 how do we compute the distance guys? It was 1,2 hey demo 4,6 okay how do we compute the distance? Let's calculate carefully. This is v1, this is v2. How do we compute the distance? By the way, Luna look number I think yeah competition yes. So the distance is yes I mean we compute the elementwise distance yes it becomes 3 and 4. Then what's the actual distance? It's like if we walk from here to here what's the actual distance? It's 5 right? Okay I know we compute yes elementwise distance 3 and 4 and the magnitude of this is the square root of 3 square plus 4 square it becomes
square root of 25 and now it becomes 5. That's the distance between these 2 points. Now in the same way, like let me know like if we compute the z norm now, then a z norm and I compute the distance, it's not the same as the distance between these 2, right? It's going to be the difference. So like again, so the norm of a single vector is its distance from the origin, actually, 0, 0. So if I have v1 ziga, actually, if I have v2 ziga, መጀመሪያ የv1 ኖርም ሰርቼ ከዛ የv2 ኖርም ብቀንስ ይሄ እኮ ዲፈረንሱ የሚሆነው የዚህን ዲስታንስ ከv1 እስከ ኦሪጂን ያለውን ዲስታንስ እና የዚህን ዲስታንስ መቀነስ ነው የሚሆነው አይደል? ይሄ it's not the same as yes, it's not the same as this distance. አይደል? ምክንያቱም ይሄ it's going to be from here to here አይደል? ከዛ ይሄ ከዚህ ነው። ከዛ when we subtract ለምሳሌ የዚህ ኖርም ብንሰራ እና የዚህ ኖርም ብንሰራ it could be negative አይደል? የv1 ኖርም ለምሳሌ የዚህ square root of 5 ነው። የዛኛው ደግሞ ኖርም it's going to be 4 እና 6 አይደል? 16 52 it's going to be negative. ይሄ ነበር ዲስታንስ ስለሆነ ብቻ just always እንደምናደርገው we take the end point እሺ እና basically then find the norm of v1 minus v2. so ከዚህ በኋላ ማለት ነው ሁለት ነገሮችን ዲስታንስ እንፈልግ እዚህ ኮርስ ላይ ቬክተሮች ሲሆኑ ማለት ነው if we're given ቴንሰር ቢሆን if we're given v1 እና v2, okay, a simple way to compute the distance is we just subtract the two, okay, then find the norm. This is always positive and now it's like kind of a distance measure. See a particles are not solid like normal revise ለማድረግ ይሞክራል ነው norm is like a notion of distance. And now, if we compute the norm of a single vector, I'm sorry, norm of v1, it gives us its distance from the origin or difference from the origin, 0, 0 origin. If we find the norm of the subtraction, like a v1 like v2 understand, it's the same as v2 minus v1 v1. If we find the norm, tell by the way, we zoom like more. I think it is like so. So np ማለት እንትን numpy ነው so our library ማለት ነው so የምንጠቀመው library it's numpy ይባላል I think ባለፈው በደንብ like አይሰማም or ካልነበራችሁ it's fine so በዚህ ኮርስ ላይ ስለ ቬክተር እና ስለ ማትሪክስ ብዙ እንተናለን ብዙ እንጠቀማለን እና ፓይተን ላይ ከተማራችሁ ሊስት አለ አይደል ሊስት l1 ብዬ ለምሳሌ 1 2 ብል it's just a list እና print ባደርገው l1 I see 1 2 right ግን እነዚህ ላይ እንደፈለኩኝ ልክ እንደ ቬክተር ኦፕሬት ማድረግ አልችልም like so ማባዛት ምናምን ነገር it's impossible ወይም ማግኛቸው አውትፑቶች like it's not mathematical so library ማለት someone else አንድ ሰው ጽፎ ያስቀመጠው ኮድ አለ የሱን ኮድ ነው የምንጠቀመው እና we just import numpy as np so np just it's like a variable np ማለት numpy ነው it's the same thing እዚህ ጋር just ለማሳጠር ነው np የምናደርገው እና it's a combination almost so numpy ከዛ np ዶት ብለን እናደርጋቸው ፈንክሽኖች እንዳለ ኦልሬዲ የተጻፉ ኮዶች ናቸው እና simplified like it's a simplified way of creating vectors እኛ ብዙ ኮድ አንጽፍም we just use that code እና so np ዶት ለምሳሌ array ወይም vector create ስናደርግ vector እሺ create ስናደርግ እንዴት ነው create ስናደርገው ለምሳሌ we use the function numpy dot array ከዛ we pass a list so 1 2 ብናሳልፍ ለምሳሌ እዚህ ጋር ቬክተሩን ስንጽፈው we get 1 2 እና አሁን እዚህ ላይ we can operate on it ለምሳሌ let me show you something simple ለምሳሌ አሁን ይሄ ቬክተር v1 ብለው I'm using this term again እዛ np dot array 2 3 ለምሳሌ or 3 4 እዚህ ጋር ከዛ v1 plus v2 what's the answer በአምላክ ይሄን like run ባደርገው ምን አገኛል ግምት let me see your estimate ድምጽ ይሰማል አይደል
በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ ፕሮሲክስ ሶ ይሄን አላው የሚያደርገን ነምፓይ ነው። እሺ እና ሁላችሁም ዳርሱታ ሁላችሁም ጻፉት ይሄ ኖት if we want to complete or just to complete the norm, okay, we use numpy dot linear algebra is linear algebra like a library part no don't worry about this just remember the command norm ይሄ ነው የምንጠቀም so on ለምሳሌ what do I get on square root of 5 ደግሞ አይነበብም so what do I get ለምሳሌ በአምላክ again dot norm ብዬ v2 ብጽፍ what do I get or by the way ሁላችሁም መልሱ it's fine በአምላክ ብቻ በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ so when we run this we get a square root of 3 plus square root of 4 under article now ይሄ ነገር we can do it for so norm ቅድም ጥያቄ የነበረው what's norm ነው ይሄን ላስጀምረ norm ምንድነው it's a notion of distance እሺ at least እንደዛ ተረዱት ለአሁኑ እና እንዴት ነው ኮምፒውት የምናደርገው አሁን ላይ we just square the numbers እና yeah so final integration like what is v on v3 on a matrix create matrix and p does array actually two dimensional ነው ደግሞ በደንብ ልብ አድርጉ so it's different two dimensional array so okay so just then 3 5 and 2 6 okay and create አድርጉኝና አሁን ይሄን run ባደርገው ስንት ተማገኘው እሺ ሁላችሁም መልሱ m1 create አድርጉኝ it's a matrix 2 by 2 ነው ሼፑ አስታውሱ አይደል m1 ሼፕ ምንድነው the shape is m1 መጀመሪያ we count the number of rows አይደል ስንት ሮ አለ ሁለት ሮ አለ right so it's 2 by then ስንት ኮለምን አለ ሁለት አይደል so 2 by 2 ነው and if I run np does linear algebra norm what do I get guys root 2 okay እስኪ በደንብ እናስብበት I mean by the way it's not the number wait አብረን ኮምፕሊት እናድርገው so we square every element now then we add them then at the end we insert them into a square root so what do we square 3 5 2 እና 6 maybe computation wise እንትን ነው ግን I think square root አስቀምጡት ከነ ሩቱ 8 okay yeah look at this it is okay 3 square is 9 plus 25 plus 4 plus 36 አይደል ከዛ yeah የመደመር ነው ማለት so we should get 40 34 7 nice square root of 7 ማለት that should be 8 so np square root of 7 ብናደርገው yep we get the same number 8.6 so nice so actually I hope norm is በጣም clear ነው so ካልገባችሁ please go back to the idea of norm and revise then matrix ምን እንደሆነ vector ምን እንደሆነ እሺ they are በጣም important ideas so now let's continue ከባለፈው አቆምበት okay so this lecture one አይደል እሺ so now if you class tomorrow I'm pretty sure like it's a linear function tomorrow like solving linear equations multiple linear equations we can think of matrices as and then a function on them vectors actually so ለምሳሌ ማለት ነው ከዚህ እንጀምርና አንዴ so let me show you how we can represent linear functions as vectors actually so let's say we want to draw this function y equals that's one what's it
So let's say I want to model this function y equals I'm sorry x 2x minus 1. Okay, this is what I want to model. And now አንድ መንገድ like ይሄንን እንዴት ነው እንደ ማትሪክስ ሞዴል like how can we model this as a vector? So any ordered pairs again ማለት ነው. Like what are the ordered pairs or like so yeah actually whatever I give to x ማለት ነው, what's going to be y? It's going to be 2x minus 1 right? It's in the equation. So what y output ምንድን ነው? We scaled the input by 2, right? Whatever is in the box, right? Then we subtract ሁሌ ከዚህ ላይ 1. So even the input x, y would be ሁሌ we just need a scalar እንደዚህ 2 ከዛ minus 1. So we just need አንድ scalar እና ሌላ scalar, ሁለት scalars to represent this function. Okay? Like any linear function determine የሚያደርጉት ሁለት scalars ናቸው። አንድ ስቴፕ ኤክስፓንድ ሁለት ኤክስ ቢኖረን ሁለት ኢንፑት ቢኖረን so y equals ምሳሌ 2x1 okay minus 3x2 እሺ plus anything plus one እናስቀምጠው because it's always a scalar. Again now it becomes a vector. You might ask how? Look at this. ይሄንን ማለት ነው እንደ ቬክተር አስቡት x1 x2 እሺ ይሄንን ከሌላ ቬክተር ጋር ከዚህ ቬክተር ጋር ዶት ፕሮዳክት እናደርገው። ሪሜምበር ዶት ፕሮዳክት ሪሜምበር ምንድን ነው እናደርገው? we multiply element wise አይደለ? let me change the color. we multiply element wise እናባዛለን። element wise ማለት የመጀመሪያው ኤሌመንት ከመጀመሪያው ጋር ሁለተኛው ኤሌመንት ከሁለተኛው ጋር አይደለ? we multiply them ልክ እንደዚህ then we add them። እስኪ እናባዛው። ይሄ becomes 2x አይደለ? 2x1 like this and ይሄ ደግሞ x2 በማይነስ 3 ስናባዛው it becomes minus 3x2. So we can represent a single linear function using this እንትን ማለት ነው this multiplication. So basically ማለት ነው if we had w sorry for the namings can let's say weight w in the assumed in the weight module ሲሆን weight ነው የምንለው ግን for now let's not go there. Let's just define it as in p array then 2 comma minus 3. Okay. Now for every interval for every two numbers okay, for every x1 and x2 okay, whatever we get models, let's say there are like 1 1. If you want to understand what y is, so okay the linear function ማለት ነው if አሁን መልስ ፈልጋለሁ translation if our linear function is y equals 2x1 minus 3x2 actually then how do we like what would we get if the input is 1 1? What's the output? Easy function like when x and x1 and x2 if they're 1 1 what's y? Translate that following standard. It's pretty easy right? Nice. Yeah. Better life dog. So yeah, just we pass 1 1 now we just add them. Now how do we change this to a vector a vector form? Well it just changes to and then you just change this one x1 x2 ማለት ነው just change it to on single x and now a vector np dot array we just change it to 1 1 okay it's the same thing because now we just do the matrix the dot product okay? So when we do those products we get minus 1. So ምን መሰላችሁ አሁን እዚህ ጋር whatever I change this one to ለምሳሌ እሺ what would happen if I pass 3 4 let's try to mention this now 3 4 እዚህ function ላይ ቢያልፍ what should we get? ተቀደመ nice እሺ በጣም አሪፍ ማይክል እሺ so yeah we get minus 6 again. Now look at this we can just run this. So
you basically can create a function እሺ አሁን function so define ተማርቷል function by the way ከተማርኩ it's fine it's just a machine እሺ function ማለት የሆነ you define የሆነ fixed code then ቅድም የሳልነው ቦክስ አለ አይደል እዚህ ጋር like this box is a function basically it takes input ከዛ ቀድማችሁ በጻፋችሁት ኮድ መሰረት ኦፕሬት ያደርጋል so ለምሳሌ አሁን like አብረን እየሰራን ያለው ነገር አለ አይደል given a point what's the output የሚለውን ነገር we can write it as a function ሁሌ it takes an input ፖይንቶቹን ማለት ነው then it gives us the output which is አሁን እዚህ ጋር -6 so we define a function so linear function okay it takes x1 x2 okay then output ስንጠይቅ በእኛ ኬስ our weight is our weight is it's already in p dot all right 2 comma minus 3 so whatever our input is መጀመሪያ we just change it to x1 comma x2 then we output ምን እዚህ ጋር መልጻፍ ኮዱ let's return w at ወይም dot product with x okay ከዛ for any input ማለት ነው for any input I think in this line ነው so for any input x1 x2 okay it changes it into this form we can even change like this fully output and code ብናስገባው ለምሳሌ no yes so x ብናደርገው እንደዚህ for any input output ይስታል ማለት ነው አይደል so አሁን what if we had multiple inputs like them we computed lemon we computed for 1 1 we computed for 3 4 at the same time like multiple እንደዚህ ቢኖረንስ what should I do let's ask them like what if I had multiple like our input A the input is multiple elements ለዚህ ለምሳሌ መጀመሪያ we have 1 1 I want to know what 1 1 would be in this function in linear function ተጠቅሜ y equals 2x1 minus 3x2 ተጠቅሜ የሰማችሁ ነው አይደል what would be the output የሚለውን ማየት ብፈልግ ለ1 1 ማለት ነው መጀመሪያ then ለ3 4 then let's have another point ለምሳሌ ለ2 minus 1 what would happen well አንድ ባንድ ማስገባት እችላለሁ for I ምናምን ብላችሁ that's yeah we don't do it ምንድን ነው ያገኛ መጀመሪያ ኢንፑቱን we change it to a matrix እሺ so input matrix how do we change to matrix ሁሌ we just use np dot array አይደል so what's input matrix እዚህ ጋር ስናየው ለምሳሌ it becomes like this it's a matrix now what happens የዚህ ሼፕ ምንድን ነው guys እሺ የዚህን ሼፕ የሚጽፈልኝ ቶሎ input matrix ሼፕ ምንድን ነው we count the number of rows then we count the number of columns አይደል what's the shape okay nice እሺ ሙዋዝን አላየሁትም እስካሁን ሙዋዝ አልጻፍክም እስካሁን ሙዋዝም ጻፍ በጣም አሪፍ ለናይት እሺ ኤብራ ናይስ so it's 3 by 2 right we count the rows and columns እሺ ማትሪክስ እና ባዛ ሼፑ እንዴት ነው ያለበት ጋይስ ይረምብራ ሼፑ ምንድን ነው ያለበት አሁን ሁለት ማትሪክሶች እና ባዛ ወይ ሁለት ማትሪክስ እና ባዛ ሼፑ ያለበት ምንድን ነው we match the shape by like the last part should be the same no so whatever we multiply with this ከኢንፑት ማትሪክስ የምናባዛው ማንኛውም ማትሪክስ መሆን ያለበት 2 by something no ምክንያቱም እዚህ like if we multiply it on the right side ማለት ነው yes በጣም አሪፍ ነው so 2 by something ከሆነ like 2 by 5 ከሆነ then input matrix I'm sorry let's say we have like new matrix that is shape 2 by 5 የሆነ then when I mean it's not undefined yet ግን input matrix ሲባዛ okay ሲባዛ new matrix ምንድነው ነው it's going to be 3 by 5 ምክንያቱም ይሄን እናጠፋለን right I mean ማጠፋት like just for simplicity ነው እንጂ it's not actually disappearing እሺ we do the matrix multiplication ባለፈው ያየነው command again it might take time so ድጋሚ practice አድርጉት and now we get the output now so ይሄንን ፓራላይዝ ለማድረግ okay እናደርጋለን input matrixaችንን ወስደን we multiply it with x shape ምንድነው it's 2 by 1 አይደል
So, right, where's our x? Yes. Okay, so actually extraction used to handle. So W is our W is it's 2 by sorry 1 by 2. So we create a 1 by 2 matrix. So EW shape من one zero 1 by 2. Because one row are two columns. And the input matrix shape من zero it is 3 by 2. Then final question, guys. What does art do? It is not matrix multiplication. It is dot product. And now بالله class من dot product is it is equivalent with transpose again matrix multiplication. I'm sorry, guys. If you don't remember this, because it's very important. Like shape, basically, machine courses most of your errors, shape issue. You understand? Like you put a bazoo matrix shape bilateral, then it's trace mark. So, I'm shaping very carefully. Those product mallet no A dot B mallet that is equivalent with A transpose في بازار B. في بازار ما تدخل المسألة رجم سلوى it's NP dot lineal dot mathmal. Okay, we don't do that. We don't. And the again A comma B mallet it is equivalent with so A transpose B. A mallet equivalent with this mallet. So it's way easier those products مسافر دوت المساف just عن نقدر بكيرنا هين دوت transpose then it's easier. You can avoid writing all of this. So matrix product release massive, matrix multiplication is massive. مسافة نفلق just transpose again. We use dot product equivalence no ማለት. So we just to show you 2x1 minus 3x2. The aim function. So whatever the input is, input matrix action shape, it could be anything. 3 more elements. It could be 4. We can add more points. Whatever it is, right? We can have n points, right? Then as Gabetan Oziga, input matrix, right? So any matrix I'm saying is shape, right? Because if we pass linear function, then input matrix is n by 2 1, right? This is n by 12, so it should be changed. Yes. So W is 2 by 1, or 1 by 12. So the first element is going to be transposed. So it's going to be W then input matrix X. So X transposition, it becomes 2 by N. Then so at the end we want 2 by 1. So we want to multiply by 2. So we should make this 1 by 2. Okay. Yes. So let me just change this undo. Because now we can just use transpose as you ask them. So it becomes 2 by 1 and then no. Yes. 2 by 1. Nice. Because input matrix action as as you go. Yes. X again or W as X marks. Again, then we can represent our whole function model as a linear function. So yeah. Now input matrix action. Okay. Again, like we have to see the output logic. So the input matrix is going to be n by 2. So then our product should be with. I think input matrix action yeah, this should not work. I'm sorry, guys. I think I confused this one. N by 2 corner model no. We cannot transpose it again because 2 by n and m. Then the product size with n and m. Now it's going to be. Let me write this one again. So input should be 1 3 2 comma 1 4 minus 1. Now it has to be 2 by n model. Okay. Then we transpose it becomes n by 2. Yes, right. Then
it becomes n by 2, then we multiply it with w, which is 2 by 1. Nice. Now let's run it. In a certain error, no function, linear function of input matrix. Actually, what's our mistake? I already know, guys. Input operand has one mismatched core dimension. Okay. Look, by the way, look, error ማለት ይሄ ነው. So we have to do it again. እስኪ አብረን ዲበግ እናድርግ. So እሺ the input matrix ሼፓችን ላይ we made some mistake ማለት እዚህ ጋር. እሺ it's 2 by 1 አይደል? Then እሺ what's input matrix? Let's just look at it. እሺ ይሄ nice. ከዛ what is x? That is actually this early, so we should see that the shapes are compatible. That's the problem. So we didn't add one more thing. I see. So let me take this enough. One final time, my brand is yes, actually. So x should be np dot. Basically, it was 2 minus 1. Right? np dot array of x. So let's look at the shapes. Okay, yes. So now what is np dot in arg of x comma input matrix. Yes. So now it works. If we just the output is 1, 2, 5 parallel. Okay. And then Bedou's product since area. So the error should be x dot transpose at input matrix. I see. So okay, transpose arganal ማለት ነው. Nice. So in room now as a linear function represent ለማድረግ and now so the first one ለምሳሌ 2 minus 1 ስናስገባ we get 1 አይደል? And 3 4 ስናስገባ our function is 2 minus 1. So this is 6 አይደል? Minus 4, it should be 2. Then the third one ስናስገባ this is 4 minus 1 times minus 1 5 አይደል? Now what if we had more points ለምሳሌ okay ለምሳሌ at this point ቢሰጠን like as an input functions, let's say we have a new point, let's say 4 5. I think I lost you guys ቅድም ረጅም ሳትወሰድን ግን ለምሳሌ input ላይ what if we added one more point 4 5. Okay, our function is, remember, it is y equals 2x minus 1 2x1 minus x2. So what if we added 4 5? It would be it would be 2 minus 1. It is 8 minus 5. It should be 3. So this basically this array, this x equals 2 minus 1 represents this linear function. So once we represent as a matrix multiplication for any point was done, if we append to this input list, the output will give us this output model. Okay, so this way we can represent linear functions as I hope it was not too long enough. So the main idea is we represent linear functions as a matrix multiplication. And now the weight, like we call this parameters. Like next time we'll reuse this term. So parameters. Parameter ማለት like input ላይ ሲሰጠን ማለት ነው weight የምናደርግበት ማለት like the how we weigh the input. So given x1 and x2 ወይ የምናደርጋቸው ወይም like volume apply የምናደርገው ምን ያህል ነው 2 for x1 and minus 1 for x2. Then
by the, like by multiplying this is the weight አይደል? So እዚህ ላይ x it's the weight so የምናደርገው ምንድን ነው? It's like a representation for the way we compute the linear function. Actually. So like please እዚህ ጋር ካልገባችሁ let me know. I know it was a bit too long. So አንዴ ከገባችሁላችሁ እስኪ like thumbs up reply አድርጉ react አድርጉ ካልሆነ let me write something. Nice. Okay, Mikhail. Anyone else? Oh, she. Okay. Then, yeah, the core idea is linear function could be represented as a matrices. And now, like the simplest model, AI model means it's just a linear function. Linear function. ለምሳሌ classifying ከሆነ if we have like ለምሳሌ different points, like ለምሳሌ cat images, if we somehow put them here and dog image ለምሳሌ እዚህ ጋር, then if we can create a linear function like this, ከዚህ በላይ ያሉት ለምሳሌ dogs cats ከሆነ ለምሳሌ that's በቃ image classifier ማለት ነው። Now creating this like already as a vector ሁለቱን images represent አድርገን እንደዚህ እንዲለያዩ ማድረግ, that's like what learning is. Like how do we like learn is ይሄንን representation the linear function እንዲከፈሉ ለማድረግ መሞከሩ ያኛው ፓርት ነው ከባዱ ፓርት። ግን once we get this, at least you guys know how to do the final part ማለት ነው, which is we just represent the linear function as a matrix, and then that matrix multiplication is basically this, like as a code እንደዚህ ነው represent የምናደርገው. Okay, now so a function, you know what I mean, of course you know what a function is. Then input and output map parallel. So we use so let's say given any data point, let's say x and now y is the output sheet. Y means what we want to predict, and now x demo the data point what's explained to us. So because the case let's say we just get 2 points, now we predict something. Then in real life it could be let's say yeah, and the building compactness area or it could be given. Then the final prediction could be let's say energy usage, let's say, right? Or yeah, so let's say if I give you a condominium let's say data ብዙ ቢልዲንግ ያሉበት ኤሪያ ላይ then እያንዳንዱ ቢልዲንግ ምን ያህል ኤሌክትሪክ እንደሚጠቀም ለመገመት, if the features like the things I give you, it's called the feature. These are the features. What are the weights? እነዚህን ፊቸሮች ዌይት የምናደርግባትን like what's the name for that? ቅድም ነገራችሁ ነበር የሚያስታውስ Moaz, do you remember? It's called the parameter. Okay, parameter. So we have features. Actually, the parameters tell us how important each feature is. How we weight them. Actually, then basically we use it to predict the final intermodal. Then yes. So now actually, what's a model? I mean, like okay, we just talked about predicting. Again, what is a model exactly? So model ማለት it is a candidate of functions. So what does it mean? So ለምሳሌ if our model is going to be representing something in a linear function, a linear way, ለምሳሌ if we're classifying things in a linear manner, then the model is a code that could represent any linear function. ለምሳሌ it could be just a matrix. So ቅድም ያየነው matrix, something like this could represent linear functions አይደለ? So basically ቅድም ያየነው matrix አሁን ይሄንን እሺ ማለት ነው, it was 2 minus 1 አይደለ? Then I can change it to anything. ለምሳሌ if I change it to 3 minus 2, it just becomes a new linear function, right? And I can change it to 4 anything, right? So by just having these 2 parameters, 2 numbers for controlling the function, we can represent any linear function of like 2 dimensions. Okay, ግልጽ ነው? like a part በደንብ ግልጽ መሆን አለበት። So ሞዴል ማለት a set of functions ነው, like depends on how we define it. ለምሳሌ we can define it as like a linear model. If it's a linear model, then like as a code እንዴት ነው represent የምናደርገው? as a weight parameter እዚህ ጋር
that can represent any linear function. Since linear functions could be shown as matrix multiplication, if we have the weight, okay, if we have the weight, then we just by using matrix multiplication, we can clearly and then easily show the function model. Okay, is it clear? And the things are going if it's clear. So what's a linear model? What's a linear model? It is Mike Morat Michal. A linear model is nice. Yes. በጣም አሪፍ ሚክ it's something it is and then something that represents any linear function. Okay, it's a representation of እና ምን አየን እዚህ ጋር ዛሬ it is ለምሳሌ this matrix is a representation of any linear function. So basically if you have a matrix, you can say that this is a model. Okay, this is a model. Well, model lemon, there should be a way to change the parameters. I mean, like we cannot just know what the best parameters are. Okay, so learning is figuring out, okay, or finding the best parameters for a model to do a task. I think in like sorry, as you lecture we see that. So ለምሳሌ let's say our points are this. Okay, our real world observations, and the black points. You can see the black points are. So let's say these black points are the real world observations. Then, like the model is a linear function. So it could be this gray line, it could be this dotted line, it could be this blue line, it could be any of these lines. Now, our goal is to find the best line that represents this. Technically, it could be any line, like it just could be any line in this space, could be represented by this weight. And by doing X transpose W, where those products models, right? We can try to find the best function or the best model, okay, the model parameters that represents this given data. So let me ask you a question, just math question. Given 2 points, okay, given 2 points, how many lines are there, like in the coordinate space? How many possible lines are there to pass through those points? Nice, okay. Any other answer? More, okay. Two lines, really. By the way, it has to pass. Okay, the lines have to pass through both of the points. Both of the points. Okay, it's one. Okay, so if we have 2 points, unless they are the same point, if they're the same point, then it's like it cannot be that. They could be infinite. So if there are 2 distinct points, yes, exactly one line. And then if there is 1 point, yeah, infinite number of passes. Actually, if there is only 1 point, infinite number of passes. Now, actually, what if we have 3 points? If they are not collinear, okay, collinear, ማለት አንድ ላይን ላይ የሚያልፉ ፖይንቶች ካልሆኑ ማለት ነው። እንደዚህ ከሆነ there's one line. ግን if they're not collinear, ለምሳሌ if I have like 3 points like this, how many lines are there that pass through all the points? በጣም አሪፍ. They are zero. It's impossible. So what do we do? Well, even the idea of modeling ነገሮችን ማለት ነው, we know it's not perfect, right? We're not saying we will find a line that passes through all of them. We're just trying to find the best line, okay, the best line that has the least mistake. Okay, like do you get the idea, the intuition? We're trying to approximate the data with a line. It's not going to be perfect, but like real world realization, it's በጣም messy. Like it's not even like this. Like በጣም like noisy ነው. Allah, everything is not the same line ላይ አያርፍም. ግን
we try. ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለውን ኤግዛምፕል ብናየው it's not on the same, they cannot be plotted on the same line. Again, we try to approximate, like from these 3 lines. Like, so we try to choose. And now, how should we choose this data? ለምሳሌ before I tell you the answer, like if you were the first human being to solve this task, ለምሳሌ if I give you like these 3 points, or let's say 4 points, and I tell you to find like some line. Like I'm saying, you have one line, this red line, you have this blue line, and you have this green line. Okay. Sorry, which one would you choose? Can I forget the rest? Can I like language? Which one would you choose and why? Let's get totally good. But this like 3 lines, and then I have these 4 points to approximate. I mean, you don't have to answer correctly. Just give me your idea. Anyone? Do you get the idea, guys? Like it's trying to pass the line, or trying to model the point. When I'm trying to pass the line, I would choose the line with the short approximate. But like that's a genius answer. That's exactly what we do. And then, so the point is, we compute, like, I mean, intuitively stout, the green one looks better. At least it's closer to everyone. How do you know to linear algebra? Well, okay, one thing to do is we compute the distance from the line to the point. Okay, like the shortest distance. So the perpendicular distance, we compute this one, this one, this one, and this one. This is like too big. How about the green one? The green one, this, so we have an idea of error. Okay, this error, like how much the model is making a mistake. So for this kind of tasks where we're trying to approximate different points with a single function, we call this one, I'm going to give you a new terminology. And I gave you the term parameters. We learned the parameters. And it's called residual. Okay, residuals. Remember that. Way in the gas. Oh, I think break time now. Yeah, I think break time now. So you can. Yeah, break time now. So ብዙ ተቀምጠን ስለቆየን የኔ ኤክሰርሳይዝ እንስራ ቢኒ። What do you think? እሺ ሶ አንተም ስትቀመጥ ስለነበር እኔም ቪዲዮ ልክፈትና ሾርት ኤክሰርሳይዝ እንሰራለን ማለት ነው። ኦኬ ያ ሶ ይታያለው በደንብ ይታያል። ሹር ሶ አንተም ትነሳና ሁላችሁም ሌሎችም ትነሱና የኔ አጠር ያለ ኤክሰርሳይዝ እንሰራለን ማለት ነው። ሁላችሁም የሚመቻቸው ያ ኤኒዋን ሁላችሁም እና ሶ ምንድነው የምናደርገውን ኤክሰርሳይዝ ልንገራችሁ። ሁላችሁም ትነሳላችሁ። ከዛ በእጃችን በእግራችን የሆነ የምንጽፈው ነገር አለ ደን እንላለን ማለት ነው። ያ I'll get you through. ያ ያ ከቻላችሁ ቪዲዮዎችን ክፈቱ፣ ካልቻላችሁ ግን ኢትስ ኖርማል። ግን ባላችሁበት ይሄን ኤክሰርሳይዝ እንዲሰሩ ማለት ነው። ሶ ሁላችንም ምንድነው የምናደርገው? በእጃችን በቀኝ በግራም ሶ ፕላስ በእግራችንም በቀኝ በግራ ስማችንን እንጽፋለን ማለት ነው። ሶ እንጀምር ቢኒ። እሺ አልገባኝም። መጀመሪያ እንዴት ነው በእጅም አንድ ላይ ነው? እሺ ሶ ምንድነው የምናደርገው? ለምሳሌ እኔ ስም ነጋሳ አለ። ምንድነው የማደርገው? ነጋሳ ራይት ያ በዚህኛው እንቀይርና ነጋሳ ከዛ ደግሞ በእግራችን እንጽፋለን ማለት ነው። ሲምፕል ኤክሰርሳይዝ ያ ክሊር። እሺ ሙከራ። እሺ እንቀጥላለን። ሶ እንጀምር። ሁላችንም እንጽፋለን። ኦኬ ያ with right hand ሙሉ ስማችሁ ቀይሩ። እስካላልኩ ድረስ አትቀይሩ። ሙሉ ስማችን ትጽፋላችሁ። ያ በድጋሚ ያ
እሺ ራይት እንቀይራለን ወደ ግራ በዚህኛው እንጽፋለን ማለት ነው ሙሉ ስማቸው ከነባታቸው እንደግመዋለን በድጋሚ ስማቸውን ራይት አሁን ደግሞ በእግራችን እንጽፋለን አይታየም ያ ጻፉት በእግራቸው በእግር ከባድ እንቀይረዋለን ወደ ግራ ኤክሰርሳይሳችን ይህን ይመስላል ሶ ቴንክ ዩ 4 ከሩብ ወይ ደግሞ 10 ከሩብ ላይ እንገናኛለን ማለት ነው እስከዛ ብሬክ መውሰድ ትችላላችሁ። Have a nice day.